Was there a report of commission of a cognizable offence? It is not the result of investigation, but the information. If the information contained commission of a cognizable offence, police can conduct investigation. So the investigation is legal. There is no illegality. But after the investigation, the police came to the conclusion that only non-cognizable offence has been committed. Then there is a specific provision for it. What is it? What is it? Definition of complaint. Definition of complaint says that if after investigation the police says that only non-cognizable offence has been committed, the police report will be considered what? A complaint. Deemed complaint. A deemed complaint. So that situation is the one we have already discussed. So after investigation, the police came to the conclusion that only 323 IPC has been committed and 324 or 341 is not attracted. Then the police report can be filed, but it will be a deemed complaint. Though it is not a complaint, it will be a deemed complaint. There is no illegality in it. 1981 KLT 50. Yes. 1981 KLT 84. 1996 1996 Volume 11 SEC 557 Supreme Court. 1996 11 SEC 557. 2010 Volume 15 SEC 725. So the section indicates that, the definition of investigation indicates that investigation can be conducted by any person other than a police officer. What is that situation? What is that situation? Can an advocate conduct an investigation? Can a doctor conduct an investigation? So why it is stated in the definition of the term investigation that investigation conducted by any person other than a police officer, provided it is ordered by magistrate. Can anyone other than a police officer conduct investigation or can be ordered to conduct investigation? Is there any situation contemplated by the BNSS? It is contemplated by section 225. The old section is section 201 or 202 inquiry. So when a complaint is filed, when a private complaint is filed, we call it a private complaint, but the law, what is the term used by the BNSS or CRPC for the term this complaint? A case originated from a complaint is called police case and complaint case. Complaint case. You will get that term where complaint case nu ഉപയോഗിച്ച ഒരൊറ്റ സെക്ഷനെ ഈ CRPC-യിലുള്ളൂ BNS-യിലുള്ളൂ. ഏതാണത്? സെക്ഷൻ 210. സെക്ഷൻ 210. ഞാൻ പറഞ്ഞത് CRPC ആണ്. പെട്ടെന്ന് വായി വരുന്നത് CRPC ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ പെട്ടെന്ന് അത് പറയുന്നത്. That 210 is 223. So it says that it is a complaint case. A case which originated from a complaint is called complaint case. So in a complaint case, the inquiry is conducted by the magistrate. But if the magistrate wants some facts to be inquired into, he can direct any person, including the police, to conduct an investigation. So the magistrate will order an investigation under section 225 now, 225(1), by any person, including a police officer, and that may include an advocate. That may include an advocate. An advocate may be directed to conduct an investigation under section 225(1). There is nothing wrong in it. Yes. So 19 AR 1994 Supreme Court 1775. 19 AR 1994 Supreme Court 1775. ILR 1995 Volume 2 Kerala 834.
So we can close the discussion on this now because I know that the time is very limited for me. So the next investigation is, so the first investigation is investigation into cognizable offense, non-cognizable offense. The second is into non-cognizable ordered by magistrate. The next one is investigation into unnatural death, section 194. Unnatural death. Any death other than a natural death is called unnatural. It may be by an animal, electrocution it may be suicide. All these are covered by section 194. The powers are given in the section, and it is in that section we come across the term inquest. What do you mean by inquest? What is the meaning of the word inquest? നമ്മളെല്ലായ്പ്പോഴും കേൾക്കുന്നതാണ് ഇൻക്വസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി പോലീസ് എന്നുള്ളത്. എന്താണ് ഇൻക്വസ്റ്റ്? Can anyone say what is inquest actually? Inquest is nothing but post-mortem examination. What do you mean by post-mortem examination? Post means after. Mortem means death. So examination of a person after his death is called post-mortem examination. Post-mortem examination can be conducted by whom? By ordinarily we say doctors. It is not true. There are two types of post-mortem examinations. One is conducted by this SDM, police, etc. It is only examining the body without dissecting it. You are not opening the body to ascertain the apparent cause of death. It is examination by the police or executive magistrate to ascertain the apparent cause of death. പ്രകടമായിട്ടുള്ളത്, പുറമേ കാണുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ പറയും തൂങ്ങി മരിച്ചാണെങ്കിൽ കഴുത്തിൽ കയറിൻ്റെ പാട് കാണുന്നുണ്ട്, ലിഗേച്ചറിൻ്റെ ഇത് കാണുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? സ്റ്റാബ് ഇഞ്ചുറി ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാബ് വുണ്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കും. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻക്വസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട്. Inquest, and is conducted by police or SDM. It is mandatory for the executive magistrate to conduct investigation in this inquest in certain cases. Dowry death adilokke mandatory aanu. Ella namukku detailed aayittu paranju povan namukku samayilla. So the object of investigation into unnatural death is to ascertain the apparent cause of death. പുറമേ കാണുന്നത്, external features. They cannot open the body. 1995 AR 2006 Supreme Court. The object of investigation under this section. AR 2006 Supreme Court 951. AR 1975 Supreme Court 1252. Don't think that these are the only two decisions under this section. No, there are several decisions. I will give you only some important decisions. Yes. Then the last one is investigation into cognizable offense. So initiation of investigation into cognizable offense, where police can arrest without warrant. Yes. So what is the ground for initiation of investigation? ഒരു കാരണം വേണമല്ലോ. നമ്മളെപ്പോഴും പറയും in civil case we say the cause of action. Cause of action is there in civil cases also, criminal cases also എപ്പോഴും ഉണ്ട്. So what is the ground for initiation of proceedings for investigation into a cognizable offense? The ground is, yes, in strictly speaking, it is the information about the commission of a cognizable offense is the ground for investigation. So the first step is getting information about the commission of a cognizable offense. That is now under section 175, 176, etc. Grounds for suspicion, etc.
Then, so obtaining information. To obtain means you are getting it from something else. You are getting it from someone else. But sometimes we have heard about suo motu registered cases. What do you mean by suo motu registered cases? Even without an information. Even without an information, suppose the police officer himself witnesses the occurrence. He can register a case on his own. He need not wait for someone to give the information to him. He comes to know about the commission of a cognizable offence without anybody's information, giving information. Then that is called suo motu registered cases. Suo motu registered cases. So information received, information may be orally given or in writing or by electronic communication under the news system. So it should be maybe given orally. If it is given orally, then it should be recorded by the police officer, reduced in writing by the police officer. If it is in writing, then he need not record it again. The only thing is that it should be a signed statement. If he records it, signature of the complaint informant should be obtained. Then the last one is the new introduction in BNSS, that is by electronic communication. Email you can send, WhatsApp you can send. There is nothing wrong in it. But there is a proviso. What is it? It can be taken on file only if it is signed by the party, the informant, within 3 days. Within 3 days. These minor details I am not going through because of want of time. So we will just proceed to the next topic. Suppose the police officer had no territorial jurisdiction to investigate into the case. Information received, and it is called, suppose the incident happened at Delhi. The information is given at CHERTHALA. Can the police officer register a case at CHERTHALA? If he cannot, what is the reason? He cannot investigate because the incident happened at Delhi. So the question is, if he cannot conduct an investigation because of lack of territorial jurisdiction, can he register a case? There were some doubts about it, but the Supreme Court has disputed that so far as registration of cases, it is all India jurisdiction. The only thing is that the information should contain commission of a cognizable offence. Where it happened is immaterial. Whether the police officer have got the power to investigate is immaterial. You register a case. It is mandatory that he should register a case because of this provision under section 154 earlier. And after registration, what he is supposed to do? Procedure in another. He should transfer the case to the police station concerned. Transfer the case. Ordinarily what they do, they will send the FIR to the magistrate concerned and inform the magistrate that this may be forwarded to particular police station. We are sending other records to the police station. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. Yes. So once information is received about a commission of a cognizable offence, it's the duty of the police officer to record it and register a case. Year 2014 Supreme Court 187. 2014 Supreme Court 187 Lilith Kumari's case. So now it is inserted in BNSS that is mandatory for the police to register a case, and they cannot refuse it on the ground that the police officer has no territorial jurisdiction, and we call it zero FIR. It does not, actually it is cannot be, investigation cannot be conducted by the police officer registered. It is called zero FIR. Then that information we in Kerala call, it is called first information statement. So the information is called first information statement because that is the first time the police gets information.
And on the basis of the first information, the police register a case under section 157 old. So there are two different documents. Information is one document, the other is FIR. So to distinguish between these two, we use the terms FIS and FIR. FIS is given by the informant and FIR is the document prepared by the police officer on the basis of FIS. There is a controversy whether it can be called FIS or should it be called FIR. In northern India, these two terms are used interchangeably. There is no difference between FIS and FIR. On the basis of which, Justice V. Rajakumar, former judge, he has written an article in Kerala High Court cases, KSC. എഴുതിയിരുന്നു അല്ലേ? അത് FIR എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. But I have a different view. The reason is that it is an information, right? But that information is contained in a statement. Unless there is a statement, cannot be a information. So it is a statement containing information, so it can be called FIS also. അതുകൊണ്ട് മൊഴി എഴുതുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ സാധാരണ മജിസ്ട്രേറ്റ് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണത്? പോലീസുകാരൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ പോലീസ് FIR പ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ പറയേണ്ടത് എന്താണത്? ഇന്നിടത്തെ തോമസ് വന്ന് എൻ്റെ അടുത്തൊരു മൊഴി തന്നു, ആ മൊഴി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തി, ആ മൊഴിയാണിത്, മാർക്ക്ഡ് FIS, സൈൻ ഉണ്ട് FIS. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് ഒരു കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു, അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടാണിത് FIR. രണ്ടും രണ്ടായിട്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ദിസ് ഇസ് ദ റീസൺ. Because information is included in, contained in a statement. So it is called FI statement. There is nothing wrong in my view. Yes. But the most important question is whether FIS is part of investigation. Whether FIS, that's information given by the police officer, information given to the police officer by the informant, whether it is a step in investigation. Can anyone say? If it is it a step in investigation? Whether the investigation starts with the receipt of information. Is that the first step in investigation? That is a ചോദ്യം. ചോദ്യം മനസ്സിലായി എന്താണെന്നുള്ളത്. പാർട്ടി കൊടുക്കുന്ന FI statement information, is it the first link in the investigation? അവിടെയാണോ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ തുടങ്ങുന്നത്? Any different view? See, FIR-ന്റെ ഫോം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? FIR-ന്റെ ഫോം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിന്റഡ് ഫോം ഉണ്ട്, പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫോം ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ അവസാനം ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. എന്താണ് ചോദ്യം? ഇതെല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. ഏത് സെക്ഷനാണ് മറ്റേതാണ് ആരാണ് വിവരം തന്നത്, പ്രതികൾ ആരാണ്, ഇതെല്ലാം എഴുതിയതിന് ശേഷം ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടത്. എന്ത് നടപടി എടുത്തു? എന്ത് നടപടി, ഈ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ പോലീസ് ഓഫീസർ എന്ത് നടപടി എടുത്തു? വാട്ട് ആക്ഷൻ യു ഹാവ് ടേക്കൺ? അവിടെ പോലീസ് എന്തെഴുതി വയ്ക്കും? അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. അന്വേഷിക്കേണ്ട കേസാണെങ്കിൽ എന്തെഴുതും? അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഉടനെ സ്ഥലത്ത് പോകുന്നതാണ്. അപ്പൊ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണത്? After FIR only. After FIRs and the consequential FIR prepared, only thereafter investigation starts. So FIRs and FIR are not part of investigation. In other words, FIRs is the cause for the investigation and investigation is the result of information. One is the cause, the other is the effect or the consequence, we can say. It is not part of the investigation. And from that principle or that idea, certain consequences follow. എന്താണത്? അതിനൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. When we say that FIS or FIR is not part of investigation, it has some consequences in law, practical applications ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം. FI statement can be proved. FIR can be proved. അല്ലേ? എല്ലാ ക്രിമിനൽ കേസിലും FIS-ഉം FIR-ഉം പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടത്.
If it is part of investigation, it could not be proved because of the bar under section 162. FIS and FIR are proved because it is not given during investigation, it is prior to investigation. That's why it can be proved. FIR, FIS and FIR can be proved in the witness box because it is not part of investigation. If it is part of investigation, it would be hit by section 162 old. ഞാൻ പഴയതാണ് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ തിരിച്ച് വായിച്ചോളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്നും ഞാൻ എടുത്ത് നോക്കേണ്ടി വരും. So FI statement and FIR are not part of investigation. AR 1955 Supreme Court 196. Yes. AR 1955 Supreme Court 196. And suppose, in fact, this FIR was prepared after the information was received. Police suppress ചെയ്തു. പോലീസ് സപ്രസ് ചെയ്തത് എന്ത് ചെയ്ത്? യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിന് FI സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഫോം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, FIR ആക്കി മാറ്റി. അങ്ങനെ മാറ്റിയാൽ എന്ത് പറ്റും? വാട്ട് ഇസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്? യഥാർത്ഥത്തിൽ കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ പോലീസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തില്ല. പോലീസ് എന്ത് ചെയ്ത്? ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അങ്ങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇൻഫർമേഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാതെ. ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആഫ്റ്റർ ദ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ they recorded a statement of a person and called it FIR. That means the original FI statement was suppressed, and the statement which was recorded after the investigation was started, they gave the label FI statement. What is the result of it? Since that statement was given after the starting of the commencement of the investigation, it is hit by section 162. Though it is labeled 160, labeled FIR, FI statement, it cannot be proved. വലിയ വ്യത്യാസമാണ് ക്രിമിനൽ ലോയിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് the crucial time of getting the information, receipt of the information is very important in a criminal case. അതിനുശേഷം നടക്കുന്ന എല്ലാം പാർട്ട് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണ്. Any statement made is hit by section 162, that is section 181 now. No, signed ആണെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അതിനകത്ത്. Even under section 161, even if the witness happened to sign it, the Supreme Court said that it is the only thing is that the court should remind this, caution this witness. See, they have illegally obtained your signature. You are not bound by it. You will not be pinned down by the statement. You are free to express your opinion. You are free to make any statements, even against that statement. സൈൻ ചെയ്താണെങ്കിലും എന്ന് കോടതി അയാളുടെ ഒന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തേക്കണം. ഇത് മാത്രമാണ് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞത്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഹിറ്റ് ബൈ സെക്ഷൻ 183 ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി പ്രൂവ്ഡ്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹിറ്റ് ബൈ സെക്ഷൻ 181, ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി പ്രൂവ്ഡ്. സൈൻഡ് ആണെങ്കിലും. അതാണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു, the police is bound to record the information if it discloses commission of a cognizable offense, and they should register a case. Suppose the police does not do it, the SHO does not do it, then what is the remedy of the informant? The remedy under the old act, CRPC, was to send a substance of this information to the SP concerned by the state post. മനസ്സിലായല്ലോ? നമ്മളപ്പോൾ നേരെ അങ്ങോട്ട് അയക്കണം, ഇതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നേരെ SP-ക്ക് അയക്കണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത്. മനസ്സിലായല്ലോ? എന്നിട്ട് SP-യും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, SP-യുടെ ഡയറക്ഷൻ പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നേരെ കോടതി പോയിട്ട് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യാം. മനസ്സിലായല്ലോ? Then it will be treated as a private complaint case. Now there is a change in the procedure. Under section 173(4), you need not send it by registered post. You must send the substance of the information to the SP by ordinary post. There is nothing wrong.
then the SP may investigate the case or authorize investigation by subordinate officer. And under the BS CRPC, if the SP also does not register a case, the party should have, the informant should have filed a complaint. Now there is a change, that is in section 173(4). Read with section 175(3). ഈ 173(4) കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വായിക്കേണ്ട സെക്ഷൻ 175(3) ആണ്. കാരണം അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെ കയറിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പൂർ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് ആണ്. പൂർ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ്, BNSS മുഴുവൻ പൂർ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഒരുപാട് വിഷമം കോടതികൾക്കുണ്ടാവും ഇനി ഈ പറയുന്ന പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് SP also refuses, it should be he should file an application before the magistrate. പണ്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, കംപ്ലൈൻറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യണം അല്ലേ? ഇപ്പം എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്, he should file an application. മനസ്സിലായല്ലോ? ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 175(3). It should be supported by an affidavit. 175(3). Then, what is the procedure to be followed by the magistrate? The magistrate may conduct an inquiry and hear a submission of the police officer and then order investigation. അപ്പോൾ അത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണോ? അത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണോ? അല്ല, ദിസ് ഈസ് എ സെപ്പറേറ്റ്, ദിസ് ഈസ് എ ഡിഫറൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ. This is a different situation where the police officer have registered, failed to register a case. So he makes an application to the court requesting the court to order investigation, registration of a case. That's a different situation. So 175(3) should have been placed under section 173(4) as 173(5). അതാരും ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ? In fact, 156(3)യുടെ പാരലായിട്ടുള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഇപ്പോഴത്തെ BNSS ഇല്ല. But it's implied in it, this 175(3), that magistrate can always order registration of a case. എന്നുള്ള സംശയം വേണ്ട കാര്യത്തിൽ. Then, can FI statement case be registered on hearsay? Hearsayയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ വഴിയെ പോകുമ്പോഴേക്ക് എൻ്റെ 2 അയൽക്കാരെന്ന് പറയുകയാണത്. ഒരുത്തൻ മറ്റവനോട് പറയണം, എടാ എന്നാലും നമ്മുടെ ആ കുമാരനുണ്ടല്ലോ, അവൻ അവളെ കൊന്നു കളഞ്ഞതാണ്. അത് ആത്മഹത്യയായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ച് അവളെ കൊന്നു കളഞ്ഞതാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ വിഷം കൊടുത്ത് കൊന്നു കളഞ്ഞതാണ്. മനസ്സിലല്ലോ? ഇത് വഴിയെ പോയാൽ ഞാൻ കേട്ടു. ഞാൻ നേരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞ്, എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ അയൽവക്കത്തുള്ള 2 പേര് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ട് വേറെ ഒരു കുമാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അയാളുടെ ഭാര്യയെ കൊന്നു കളഞ്ഞു എന്ന്, വിഷം കൊടുത്ത് കൊന്നു കളഞ്ഞു എന്നുള്ളത്. സോ ഇറ്റ് ഡിസ്ക്ലോസസ് കമ്മീഷൻ ഓഫ് എൻ ഒഫൻസ്. ഐ ഡിഡ് നോട്ട് see it. I have no idea about it. I have no direct knowledge about the murder committed by Kumaran. It is only hearsay. I got the information from the conversation by 2 persons. Even they may not have direct knowledge. Still, it should be registered. It should be registered. It can be registered. There is nothing wrong in it. AER 1975 FA statement case can be registered on the basis of hearsay information. AER 1974 Supreme Court 1936. AER 1997 Supreme Court 1830. But another view says there, without referring to these 2 decisions, in AER 2013 Supreme Court 1743, the Supreme Court said that no case can be registered without referring to these 2 earlier decisions. AER 2013 Supreme Court 1743. ഞാൻ പല ടോപ്പിക്കും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് വാണ്ട് ഓഫ് ടൈം.
മൈനർ ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്. യെസ്, ഇതാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ഡിസിഷൻ. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു മേക്ക് എനി കമന്റ്സ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അതെ. ദ ഓൺലി തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റിലയബിൾ ഓർ റീസണബിൾ സസ്പിഷൻ ഉണ്ടാകണം എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഉടനെ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ? എന്തും കൂടെ കൂട്ടി വായിക്കാം. So section 176 says that investigation invariably commences after registration of a case. Ano? That is only an ordinary rule. It is only an ordinary rule that investigation commences after registration of case. You will see some decisions that without registration of a case there cannot be an investigation. That is ordinary rule, but there are some exceptions. പോലീസ് ഓഫീസർ നടത്തി വരുമ്പോൾ ഒരുത്തം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ മോഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, എൻ്റെ വീട്ടിൽ മോഷണം നടക്കുന്നു. അപ്പോൾ പോലീസ് ഓഫീസർ അവിടെ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്ത്? സംഗതി ശരിയാണത്. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? he is not expected to go back to the police station, register a case and come back to arrest this fellow. Immediately he should arrest him. He should make immediately arrest him. Arrest means investigation already started. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്, ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ can start even without registration a case. Exceptional cases. AR 1964 Supreme Court 221. AR 1964 Supreme Court 221. AR 76 Supreme Court 449. 1986 KLT 1356. And in investigation, the police have some powers. Police have some powers in conducting the investigation. And there is some difference between criminal law and civil law in as much as in civil law, even if there is no provision, the court can act because of the inherent powers. But in criminal law, even the court has no inherent powers except constitutional courts. No inherent power. A magistrate has no inherent power, a judge has no inherent power. Likewise, a police officer has no inherent power. Unless a power is conferred on the police officer or the magistrate or the judge, he cannot exercise it, even though he is of the opinion that it is necessary to do it. ഒരു അധികാരം സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആ അധികാരം പ്രയോഗിക്കുന്നത് എത്ര നല്ലതാണെന്ന് മജിസ്ട്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെഷൻ ജഡ്ജി വിചാരിച്ചപ്പോലും പോലീസ് ഓഫീസർ വിചാരിച്ചപ്പോലും he cannot exercise that power because it is not conferred on him by the statute. So we have to first bear in mind that unless a power is conferred on the police officer specifically by the statute, that is BNSS, he cannot exercise that power. No power unless it is specifically conferred. So there are two types of kinds of, we can say, this is not in the BNSS, but we can say that there are two kinds of powers given to police officers under the BNSS in investigating a case. What are these two kinds of powers? Can anyone say? Two kinds of powers you can see. Easily you can distinguish. They are one essential powers. This is not the term used by anyone but by me. അതിൻ്റെ ഓദർ ഞാൻ മാത്രമാണത്. ഇതിൻ്റെ തെറ്റ് പറ്റിയാലും ഞാൻ തന്നെ ഉത്തരവാദിയുള്ളൂ, വേറെ ആരും ഉത്തരവാദിയല്ല. We can call them essential powers. And the second kind is incidental powers. Incidental powers. Incidental powers are those powers which can be exercised while exercising the powers, essential powers. So incidental powers are powers which can be exercised only while
one of the essential powers is exercised. And there is a third kind of power called ancillary powers, which is not available to the police officer, but it is ordinarily available to magistrate or courts. Ancillary powers. Ancillary powers are those powers which should be exercised when power is given, but it is not stated how that power should be exercised. A power is given, but how to exercise that power is not given, then it is called ancillary powers. For example, take the case of compounding of offences. On compounding offences under section 320 old, it is not stated how it should be exercised, whether the victim should be present before the court, nothing. So that is left to the discretion of the magistrate. That is called ancillary powers. But we are mainly concerned with, so far as police is concerned, we are mainly concerned with the two kinds of powers, essential powers and incidental powers. There are 7 essential powers given to police officer under BNSS. They are in the chronological order. That is, first one is arrest. Arrest. Under section 35. The second is summoning documents or things. Summoning documents or things, section 94. Then search. Third one is a search. Sections 96, 97 and 185. Search. Section 196, 197 and 185. Then seizure. Section 106. 5. Local inspection. 176. Examination of witnesses. 6. Examination of witnesses, etc. Section 180 and 181. Sections 180 and section 181. And one more is there. What is that? What is the last step in the investigation? What is the last step in the investigation? There is one more step. That is final report or police report. The term used is police report. That is the last step in investigation. These are the essential powers. Now, incidental powers, examples: medical examination of accused and victims. Medical examination of accused and victims. Sections 52, 53, 184. Getting statements recorded by magistrate, confession, etc. Old section 164, now section 183. Identification by magistrate. Sections 54, 183, 349. Attachment. Section 107. These are some examples of incidental powers. So when an accused is arrested, he is exercising the essential power, one of the essential powers. But when he gets the accused examined afterwards, that is an incidental power, incidental to the main power. Also examining getting this victim of rape examined, then that is also incidental power during investigation. The other powers, getting witnesses statements recorded, identification, etc. These are all powers exercised under the head incidental powers. So bail, the arrest, should be a separate topic for discussion. I do not propose to discuss it because that itself may take a few hours. Then
The next one is, the next essential power is summoning documents or things. Section 94(1), old section 91. Who can summon documents under this head? Section 94. Whenever any court or any officer in charge of a police station considers that protection of any document, electronic communication, including communication devices, which is likely to contain digital evidence or other things necessary for desirable for the purpose of any investigation, inquiry or trial or other proceeding. So who can order? Police or court? Police or court? Not magistrate, police or court, which includes magistrate or sessions judge. So court by summons or issues a summons, and if it's a police officer, he issues a written order. That is only notice. AR 2013 Supreme Court 2216. And to whom this order may be passed, summons may be issued. It may be issued to anyone. It may be issued to anyone. Anyone includes a court. Take a case where a civil case was registered or a suit was filed for recovery of money due under a check or a promissory note. Suit registered, proceeded with, and the original document is produced before the civil court. It is in the custody of the court. The defendant files a case against the accused, against the plaintiff, alleging that it is a forgery. It is a false document. I did not sign it. The check I have not signed, promissory note I have not signed. It is a forgery. And the police is bound to register a case, and the police registers the case. And for the purpose of investigation, it is necessary for the police to have the custody of this document. It has to be sent for expert opinion. But it is the custody of a civil court. What is the court supposed? What is the police supposed to do? ചോദ്യം മനസ്സിലല്ലേ? സംഗതി കോടതിയിൽ ഡോക്യുമെന്റ് ഇരിക്കുന്നത് സിവിൽ കോടതിയുടെ കയ്യിലാണത്. അസ്യൂം ദാറ്റ് ഈസ് എ സബ് കോർട്ട്. ഇവിടെ പോലീസ് ഓഫീസർ ഒരു SI കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുക, ഇത് ഫോർജ് ഡോക്യുമെന്റ് ആണെന്ന്. അപ്പൊ SIക്ക് തോന്നി ഇത് കിട്ടി അടച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർജറി ആണല്ലോ എന്ന് കാണാൻ പറ്റുള്ളത്. കോടതി പോലീസ് എന്ത് ചെയ്യണം? Essential, necessary, there cannot be any doubt. He has to issue a process to the court. പക്ഷേ നോട്ടീസ് കോടതിക്ക് അയക്കാവോ? റിട്ടേൺ ഓർഡർ അയക്കാവോ? ഇല്ല. ഇൻസ്റ്റഡ് he should send a request letter. കോടതിയിലായിപ്പോയത് കൊണ്ട് കിട്ടേണ്ട മേടിക്കാൻ പാടില്ലാക്കൊന്നുമില്ലത്. എനിവൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എനിവൺ. So in such cases the police officer should make a request to the court in a polite manner. It is called letter of request. So the police officer should issue a letter of request to hand over the document to the police for the purpose of investigation. There is a decision of the Kerala High Court Justice Thomas P. Joseph. സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതെല്ലാം തരാത്തത്. കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. 2010 ഇറ്റ്സ് വിത്ത് മീ ആക്ച്വലി. പക്ഷെ പറഞ്ഞാൽ തീരില്ലത്. അതുകൊണ്ടാണ് കേരള ഡിസിഷൻസ് ഒന്നും ഞാൻ ഇക്കൂട്ടത്തിൽ എഴുതാതിൻ്റെ കാരണം അതാണ്. യെസ്. സോ but there is an exception. There is an exception. The police officer cannot issue an order to a particular category of people to produce document or thing. Those section says anyone. Who belongs to that category? No. Accused. No such summons or
written order can be issued to accused in the case, it is prohibited. AER 1965 Supreme Court 1251. 1251. And suppose the document is in the custody of the accused, but is necessary for investigation, and he cannot be ordered to produce it, then what is the procedure to be followed? Search and seize. Simple thing. The police officer can search and seize. That is the procedure to be followed in such cases. There are some decisions to the contrary also. അതൊക്കെ ഇഗ്നോർ ചെയ്താൽ മതി. ഇതാണ് ബൈൻഡിങ് ജഡ്ജ്മെന്റ്. So another question may arise here. What are the stages during which this power can be exercised? Investigation, inquiry or trial. Investigation, inquiry or trial. At any of these stages the power can be exercised, the court can issue. Suppose for framing charge the accused wants a document to produce to show that he is entitled to discharge. He is entitled to discharge. If this document is produced, it will prove that I am entitled to discharge. Can the accused file an application before the court to direct production of a document in the custody of another person? The purpose is to show that he is entitled to discharge. If trial നടത്തി വിഷമൊന്നും നടക്കുന്ന കാര്യമൊന്നുമില്ല, എന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്താൽ മതി. There is a document which will prove that I am entitled to discharge. Can he make such a prayer? Can the court order it at that stage? The Supreme Court said that the accused in a case cannot invoke this provision, that is section 94 now, old section 91, before framing charge or to ascertain whether he should be charged or discharged. Accused cannot be invoked this provision. AER 2005 Supreme Court 359. AER 2016 Supreme Court 721. Yes. There are some special provisions relating to postal articles 95 എന്ന് നമ്മൾ വായിച്ച സമയം കളയാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. ടൈം ഈസ് വെരി ഷോർട്ട്. ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി 9:30. ചിലരൊക്കെ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ടഡ് ലീവിങ്. യെസ്, എനിക്കും പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടത്. പക്ഷേ പറഞ്ഞ് തീർത്തിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നുള്ളതല്ലോ, അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളില്ല. ദ നെക്സ്റ്റ് പവർ ഈസ് സച്ച് ആൻഡ് സീഷർ. സച്ച് ആൻഡ് സീഷർ. The relevant sections are, there are two kinds of searches. Which are the two kinds of searches under the BNSS? One is search with warrant. The second is search without warrant. Search with warrant is covered by section 185, old section 165. Search without warrant under 185. Search കിട്ടിയില്ലേ? Search without warrant sections 96 to 100, 102 to 105. Search may be for different purposes. എന്തെങ്കിലും കിട്ടാനാണല്ലോ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ we can say
Search may be for documents or things, section 96. Search may be for documents or things, section 96. Then stolen articles, 97. Forfeited article, forfeited publication, 98. Forfeited publication. Then wrongfully confined persons, 99. Abducted person, 100. അപ്പോൾ സെർച്ച് ആൻഡ് സീഷർ നമുക്ക് അതുകൊണ്ടങ്ങ് നിർത്താം. ബാക്കി സെർച്ച് ആൻഡ് സീഷറിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് സമയം കളയാൻ പറ്റില്ലത്. കാരണം ദ ഡിസ്കഷൻ മേ ടേക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 hour. യെസ്. ആൻഡ് നൗ ഇറ്റ് ഈസ് മാൻഡേറ്ററി. വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചേഞ്ച് എന്താണത്? സെർച്ച് ആൻഡ് സീഷർ വന്നിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചേഞ്ച്. സെർച്ച് ആൻഡ് സീഷർ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡ്യൂറിങ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ. പല should be videographed. Full proof ആക്കിയിരിക്കുകയാണത്. It should be videographed. Search and seizure including preparation of the mahasar. It is mandatory now. It should be videographed. അതുകൊണ്ട് എന്താ ഗുണം? What is the object behind this? എന്താണ്? ഇനി അറ്റസ്റ്റിംഗ് വിറ്റ്നസ് വന്നിട്ട് ഞാൻ കണ്ടില്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എവറിഥിങ് വിൽ ബി ദെയർ. പോലീസ് ഓഫീസർക്ക് വന്നിട്ട് അയാൾ തുടക്കം മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നു പറയാൻ പറ്റില്ല, അയാൾ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ ഇത് 2 രീതിയിലാണത്. ഫോർ ദ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഓർ ഫോർ ദ ഡിഫൻസ് ആകാം ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് വരുന്നത്. ഫുൾ പ്രൂഫാണത്. കോടതിക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ലോക്കൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബൈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ്, ദാറ്റ് ഈസ് വിസിറ്റിംഗ് ദ പ്ലേസ് ഓഫ് ഒക്കറൻസ് എക്സെട്ര. ലോക്കൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബൈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ, സെക്ഷൻ 176(1). അതാണ് പ്ലേസ് ഓഫ് ഒക്കറൻസ് പോയി പരിശോധന നടത്തിയത്, അവിടെ പോയി മഹസർ തയ്യാറാക്കുന്നതൊക്കെ ഈ അടിസ്ഥാനത്തിലാണത്. So subsection 1 of section 196 directs the investigating officer to proceed in person to the spot for investigation. Subject to the rules made by the government, he may depute his subordinate officer